So the major thing completely started by looking at the getup of American Prisoner. So I was one day completely uh, thinking about that, the getup, the costume. There was a random idea like, how does a person inside a house feel if someone in their own family just comes into their house all of a sudden, where the man is completely with the orange dress like a prisoner and threaten a woman who is working something in a random talks with a family guy in her own space in the kitchen. So the whole idea started there. So I was always every actor has a list of roles that need to be accomplished. So in that list, American Prisoner get up and the role was always in my checklist. So when the initial idea started over there, so I had few lines and basic recipe of the film how it should be, but there's no shape, there's no proper dimension, there's no proper spectrum. So there's a writer and a director called Nikhil who is from Hyderabad, who recently directed the film called Brahmanandam. So he's a very good friend of mine, and I just collaborated with him, explained the whole idea, and he just took some time, maybe probably like 1 to 1.5 months, and he wrote the whole complete idea of the script. The major things what firstly I told him was, the person will come to the house, he'll threaten a woman, he'll sit in front of her and explain what chaos he's been through in the whole life, and he'll just end with a twist. That's the basic plot of the short film. So after getting the script, I just traveled with few guys, especially with Teja and when you are part of it. And after that, I had no idea how to pitch this and gather a proper team and all. So laterly, while doing some work, I got to know some good teams here, and I met with them. And finally, the project took off nicely. But when the script was completed, Pruthvi Konkaboina is a very good friend of mine. We've been traveling since 2 years. We share ideas. We talk a lot about cinema, only cinema, which will long last for about 5 to 6 hours if we sit together. So that's the bond we share together, the perspective of cinema. So one fine day, when I just sent this script to him, he just read it and he was just suggesting some other names who can guide this script, who can guide this project, who can direct this project. I was a little nervous because the initial idea was to just do it like a digital series on a social media platform, only for YouTube and Instagram. But later I felt that no, this is not the proper idea to pitch only to the digital platform. We can just make it a big bit, increase the spectrum, increase the dimension, and by encapsulating the whole idea into a new thing, but in a economical way, like in a budget friendly way. So when I just told the whole idea to Prithvi Raj Konkaboina, and the moment he said, okay, if you're okay, I can guide the script, I can direct the script. So which was actually like a person who got a torchlight who lost in a forest. So that's the feeling, the first minute I got when Prithvi accepted for this, because he's a person who is having a complete idea on the whole dimension of how the story should flow, how the character should behave, and how the arcs should move forward. So that's the way the project took off. And finally, I was really felt so blessed when this is saying that miracles do happen sometimes. Maybe I should start believing that line with this small short film. Though it's a small short film, the efforts we put, the things we gathered together to make this happen really mean to us so much. So confrontations means the major challenge was who will be playing Catherine. So initially there was an idea, can we hide a woman's face? Like if you see some documentaries, అంటే నెట్ఫ్లిక్స్ డాక్యుమెంటరీస్లో ఏమన్నా కొంతమంది మేము మాట్లాడలేము, వీ డోంట్ వాంట్ టు షో అవర్ ఫేస్ అన్నట్టు ఏమన్నా పెడదామా, బికాజ్ ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ. వెన్ ఐ రోట్ ది ఐడియా
the character was completely dark. There was no proper dimension. I expected that ఎవరు చేయరేమో ఈ రోల్ అని అనుకున్నాను. But later when Pruthvi took up the project on his shoulders, the responsibility he took to make this forward and push the needle towards this was completely fantastic. అంటే నేను నిఖిల్ ఒకసారి చూసుకుంటే ఇట్ వాజ్ లైక్ ఓకే, సమ్ గ్యాప్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా ఫిల్ అవ్వాలి. పృథ్వీ తీసుకుని క్యాథరిన్ రోల్గా మంచిగా రాసి చూపించిన తర్వాత ఇట్ వాజ్ వన్ సైడెడ్గా ఉన్న స్క్రిప్ట్ తర్వాత ఒక మీనింగ్ వచ్చింది, ఒక ఎండింగ్ వచ్చింది, ఒక ప్రాపర్ క్లోజర్ వచ్చింది. ఎటువంటి సినిమా కన్నా ఫ్రంట్ బ్యాక్ క్లోజరు ఇవన్నీ లేకుండా హాఫ్ కుక్డ్గా పెడితే రిజల్ట్స్ కూడా అలానే ఉంటాయి. మేబీ ఇది నేను నేర్చుకున్నా. ఏదో చిన్నగా కాన్సెప్ట్గా చేద్దాం అంటే అవ్వదు. యూ షుడ్ డెఫినెట్లీ మేక్ ష్యూర్ ద ఆడియన్స్ ఫెల్ట్ కంప్లీట్ ఆఫ్టర్ వాచింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీ. సో బట్ ఆఫ్టర్ లుకింగ్ ఎట్ స్వాతిస్ పర్ఫార్మెన్స్ హూ ప్లేడ్ క్యాథరిన్, అంటే ఐ పర్సనలీ బిలీవ్ యూనివర్స్ విల్ చూస్, maybe cinema will choose, a story will choose proper persons to proper roles to perform. అంటే మనం నిజంగా జెన్యున్గా ఒక అటెంప్ట్ అనేది ఇస్తుంటే సినిమానే నీకు హెల్ప్ చేస్తుంది. నీ స్టోరీలో సంథింగ్ ఏదో ఉంది, లెట్ మీ హెల్ప్ యూ. సో అలా స్వాతి వచ్చి అంత బాగా పర్ఫామ్ చేయడం నేనంత ఎటర్నల్గా చూస్తా. సో దట్స్ హౌ ఐ సీ. అండ్ ఆఫ్టర్ లుకింగ్ అట్ హర్ పర్ఫార్మెన్స్, ద డెడికేషన్ వాట్ షీ డిడ్, ఇన్ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలంటే మొత్తం చేసిన 2-3 డేస్, లాస్ట్ డే మార్నింగ్ షెడ్యూల్ చేసిన పర్ఫార్మెన్స్ డెఫినెట్లీగా ఇట్ విల్ బి రిమార్కబుల్ ఫర్ హర్. ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ బీ ఎ గుడ్ సర్టిఫికేషన్ ఇన్ హర్ కెరియర్. రోహన్ ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైండ్. నేను ఆల్రెడీ 2-3 ప్రాజెక్ట్స్ కొలాబరేటివ్ ఉన్నాను. ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ టు, ఇప్పుడు మన పృథ్వీని బేసిక్గా తనకంటూ ఒక ఆర్మీ ఉంది. ఆ ఆర్మీని దాటి ఇంకొక టీంని ఇవ్వడం అనేది పెద్ద టాస్క్. సో దీన్ని చేయడమే ఒప్పుకోడు అనుకుంటే, ఇలా మన కొంతమంది టీం ఉన్నారు వాళ్ళతో చేస్తే బాగుంటుంది అన్నప్పుడు ఓకే బ్రో, యా నైస్ అని చాలా మంచిగా చెప్పాడు. సో రోహన్ ఈజ్ సచ్ ఎ పొటెన్షియల్ గాయ్. అంటే ఏదో చేస్తున్నాం యూఎస్లో, ఏదో ఈవినింగ్ అలా వీళ్ళు ఏదో చేస్తున్నారు అని కాకుండా హీ బాట్ ఈస్ గేర్ విత్ హిమ్. టెన్నెసీ నుంచి డాలస్ దాకా డ్రైవ్ చేసుకొని వచ్చి వితౌట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎనీథింగ్, మంచి ప్రోడక్ట్, స్టోరీ బాగుంది, చేద్దాం బ్రో అని వచ్చి మంచిగా హీ కాంట్రిబ్యూటెడ్ అలాట్. హిస్ ఎఫర్ట్స్ వర్ టెరిఫిక్. అండ్ మేజర్లీ everybody are sailing on the same boat, but the thirst to prove something అనేది నాకు బలంగా నచ్చింది రోహన్కి. సో ద లైటింగ్ హీ డిడ్, the norms he kept for this film from the space of cinematography was brilliant. And the first thing what I happily feel is that అందరూ ఒక సింక్లో ఉన్నారు. అందరూ ఎటువంటి కాన్ఫ్లిక్ట్, ఎటువంటి కాన్ఫ్రంటేషన్ ఏమీ లేకుండా స్మూత్గా జరగడం. ఎందుకంటే ఇక్కడ యూఎస్లో వీఆర్ సెయిలింగ్ ఆన్ మల్టిపుల్ బోట్స్. ఒక పని చేసుకుని మళ్ళీ సినిమా మీదకి రావడానికి ఇట్స్ బిగ్ ఛాలెంజ్, బట్ it went well. I feel so blessed. And last but not the least, I really thank Dev, who played a cop role in this film. He was onboarded at the last minute, but Friday రోజు వర్క్ ఉన్నా కూడా వచ్చి ఫ్రెండ్స్కి హెల్ప్ చేయడం, it really means a lot to me, and it will definitely be cherished in my heart forever. Thank you, Dev.